Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari
Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yasodanandana Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishwapad Paramahamsa Parivrajacharya Stotara Satasisimat Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर भक्त वृंद के श्री मयपुर धाम के जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के इताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Shaksurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 16. Krishna chastises the serpent Kaliya. Харе Кришна, мы сегодня читаем Шримад Бхагаватам, 10-ю песнь, главу 16, текст 57. Кришна наказывает змея Кали. Okay, we're reading from text. It says 57 there. I think 56, 57. It's written 57. So I'll read 56. I think you didn't yesterday. Мне кажется, 56-й тоже надо прочитать. Вы же не читали его, да? Читали 56-й, You did да? 56 yesterday? И they did. They did. They did. Okay. I don't know what, I don't have, she told me to do 2 verses for sure, but I don't have my phone with me to check, so never mind. We'll read 57. Maybe she told you 7 and 8? 57, 58 is possible. I don't remember. Sorry. If she comes, maybe. Tvaya sristam idam vishvam dhatar guna visarjanam nana swabhava viryauyo Yoni Vija Sayakriti Tvaya Shrishtam Idam Vishvam Datar Guna Visarjanam Nana Swabhava Viryauyo Yoni Vijasayakriti. Bolo. Dhatarguna Visarjanam Nana Swabhava Viryauyo Yoni Vija Sayakriti. Vaishnavis. Tvaya Shrishtam Idam Vishvam Dhatarguna Visarjanam Nana Swabhava Viryauyo Yoni Vija Sayakriti. Stamidam Vishvam Dhatarguna Visarjanam Nana Swabhava Viryauyo Yasayakriti. Tvaya Srishtam создана
Идам Ида – это Vishvam Вишма, Вселенная. Dataha Датага – о Верховный Творец. Guna Гуна – материальный гун. Visarjanam Висаджанам – искусное творение. Nana Нана – различных. Shwabhava Свабхава – личностных свойств. Virya Вирья – силы ощущений. Oja Оджа – физической силы. Yoni Йони – чрев. Bija Видя – семени. Asaya Ашая – воззрений. Akriti. Акрити – форм. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Supreme Creator, it is you who generate this universe, composed of the variegated arrangements of the material modes. And in the process you manifest various kinds of personalities and species, varieties of sensory and physical strength, and varieties of mothers and fathers with variegated mentalities and forms. Перевод. О Верховный Творец, Ты создаешь эту Вселенную, которая является комбинацией трех гун материальной природы. Вместе со Вселенной Ты даешь жизнь бесчисленным существам, а также наделяешь их физической силой и способностью восприятия. Из Тебя же исходят бесчисленные матери и отцы, которые выглядят по-разному и по-разному смотрят на мир. Purport. Commenting on this verse, Srila Madhvacharya has quoted the Narada Purana as follows. From Hiranyagarbha, Brahma, comes the second creation of this universe. But the universe is primarily created by Vishnu himself. Vishnu is thus the primary creator, and four-headed Brahma is merely the secondary creator. Комментарий. Объясняя смысл этого стиха, Шрила Мадхвачарья приводит следующую цитату из Нарада Пураны. Хираньягарбха, Брахма, осуществляет вторичное творение Вселенной, тогда как изначально Вселенную создал сам Вишну. Поэтому Вишну считается первичным Творцом, а четырехголовому Брахме отведена роль вторичного Творца. Did you answer? Yes. Because I'm pretty sure it was 56, 57. Shall I read 56 just to make sure that that you did it? You said you did it yesterday, right? They said, yeah. 56-й вчера читали, точно, да? Вы писали на доске его, да? It was written on the board yesterday. It was reading on the board. Yeah. And she didn't reply, right? She didn't reply yet. You can read 58. So I'll read 58, Yeah. right? Vayancha tatra bhagavam sarpajati urumanyava katam tyajamastamma tuammayam dustyajam mohitasvajam. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Supreme Personality of Godhead, among all the species within your material creation, we serpents are by nature always enraged. Being thus deluded by your illusory energy, which is very difficult to give up, how can we possibly give it up on our own? Текст 58. «О Верховная Личность Бога, во всем материальном творении не найти столь же злобных существ, как мы, змеи. Разве можем мы, обманутые Твоей иллюзорной энергией, победить ее своими собственными силами?» Purport. Kaliya is here indirectly begging for the Lord's mercy, realizing that on his own he can never become free from illusion and suffering. Комментарий. Здесь Калия намекает на то, что Господь должен смилостивиться над ним, поскольку в одиночку ему никогда не одолеть иллюзию. Only by surrendering to the Lord and obtaining His mercy can one be released from the painful conditions of material life.
Освободиться от страданий материальной жизни может лишь тот, кто безоговорочно предался Господу и снискал Его милость. Hare Krishna. Харе Кришна. So, very interesting pastime in the Srimad Bhagavatam. Krishna chastises the serpent Kaliya. Очень интересная лила здесь описывается в Бхагаватам, где Кришна наказывает змея Калию. And we hear that Kaliya actually represents cruelty and envy. И Калия, он олицетворяет жестокость и зависть. That anartha in our hearts. Эти анархии в нашем сердце. And we hear how he was contaminating the whole Kaliya lake, which is just on the side of the Yamuna. И мы уже слышали, как Калия, он осквернил, отравил все это огромное место, озеро Калию, которое находилось внутри Ямуны. And it was a huge lake, 8 miles big. Это было огромнейшее озеро на 8 миль в ширину. And all the creatures around the lake, they have been killed by the poisonous effects of his vapors. И все живые существа, которые находились в этой области, они все были убиты испарениями его яда. In fact, any creature that will happen to fly over the lake will die. И даже те живые существа, которые пролетали над этим озером, они сразу же умирали. So it was a very horrible situation created by the serpent Kaliya. То есть этот змей Калио, он создал ужаснейшую ситуацию. And it's explained that on that day, Krishna had gone out without Balaram. И также упоминается, что в этот день Кришна пошел пасти коров без Баларама. And he arrived in the lake, and before he jumped in the lake is a beautiful, image of him. Like he ties his hair, he ties his belt, and very, chivalrous. He jumped on the lake, И описывается такая очень красивая картина Кришны. И перед тем, как прыгнуть в это озеро, он завязал в узелок свои волосы, он затянул потуже пояс, и он очень был воодушевленный и смело прыгнул в воду Ямуны, и образовался огромный шум. And he who is the totality of existence fell into the lake, so the waves had spread out everywhere. И представьте себе, это комбинация всего сущего, полная, все, Кришна представляет собой всем, он бросился в воду Ямуны, и, естественно, волны, они разбрызгались повсюду. And then he was just splashing and enjoying himself, laughing, and this enraged Kaliya. И потом он стал плавать там, веселиться, брызгать водой, и это очень озлобило Калию. So Kaliya came enraged to catch Krishna, and how many hoods had Kaliya? И Калия приплыл, чтобы схватить Кришну. А кто знает, сколько голов было у Калии? How many hoods? 1000. Yes, 1000 hoods. Can you 1000 imagine? голов. What kind of snake? Представьте, какой змей. It says that out of those 1000 hoods, 100 were prominent, and they were like, very aggressive. И описывается, из этих 1000 голов 100 было самых главных, они были очень злобные и сильные. So she came to Krishna, and he was seeing Krishna so beautiful, so charming, that he was like, like snakes, they become like charm. He was looking at Krishna like this. И когда он подплыл к Кришне, намереваясь схватить его и укусить, он увидел, что Кришна, он такой красивый, он застыл на какое-то время, как иногда зачаровывает этих змей, и он тоже так застыл, вот шатаясь. But then all that envy and that horrible nature came, and he bit Krishna on the chest. Но из-за своей зависти, этой вот ужасной такой внутренней змеиной природы, он все-таки взял и ужалил Кришну в грудь. And all the residents of Vrindavan were like shocked. And then Kaliya, on the top of that, grabbed Krishna and with his coils and squeezed him.
И все, кто увидел эту картину с берега, жители Вриндавана, они просто были в шоке. И вдобавок ко всему Кали схватил Кришну и сжал его в своих кольцах. For 2 hours, Kaliya kept Krishna in his coils. 2 часа Кали держал Кришну в своих кольцах сжатым. So all the residents of Vrindavan that happened to be there, they were so frightened because Krishna was their life and soul. И все жители Вриндавана, они стояли на берегу Ямуны, и они просто были так сильно перепуганы, потому что Кришна был их жизнью и душой. And they really felt that that was the end. И они просто чувствовали, что все. In fact, some of the Brijvasis were running into the lake to die to save Krishna, which meant giving up their lives because it was a poisonous place. Они просто думали, что Кришне пришел конец, и все многие бриджабаси, они хотели броситься в это озеро, в Ямуну, но это значит, что они бы сразу же умерли, потому что вся вода была отравлена. Nanda Maharaj and some of the Gopas. Нанда Махарадж, гопы некоторые. And Lord Balaram, who knew who Krishna was, he prevented all these Brijvasis from going into the lake. Но Баларам, он знал, кто такой Кришна, поэтому он сдерживал всех бриджабаси от того, чтобы они заходили в озеро. In fact, the news spread through the whole of Vrindavan, and all the Brijvasis were coming to the lake. И эта новость распространилась по всей округе Враджи, и все люди со всех деревень Вриндавана стали приходить к этому озеру. Including Balaram, that by the way, he had not gone out with Krishna that day because I heard this from Radhana Swami, he was upset with Krishna because Krishna had said that Balaram, was playing with monkeys the day before. И Баларам тоже услышал и тоже стал собираться туда. Он не пошел в этот день с Кришной, потому что на самом деле я слышала это от Радханатха Махараджа. Он говорит, что Баларам, он обиделся на Кришну, потому что до этого Кришна сказал, что Баларам, он играет с обезьянами и что-то там на него наговорил. So anyway, all the Kahars, they were following Krishna's footprints to the lake, they were looking for him, и and все they were looking following his footsteps. Вриндавана, они бежали, искали, где же Кришна, они нашли его отпечатки, его стопы и побежали, следуя по этим стопам к тому месту. And when they arrived, Balaram saw Krishna in the coils of Kaliya, but he was not bothered. He was totally peaceful. Но и когда Баларама увидел и все остальные Кришну в кольца Калии, Баларама не беспокоился, он хорошо понимал, кто такой Кришна. Because he knew who Krishna was. Он знал, кто такой Кришна. But the residents of Vrindavan, they were frightened. Но жители Вриндавана, они были до смерти перепуганы. And at one point, Krishna, realizing the suffering of the residents of Vrindavan, he expanded himself to the extent that Kaliya could not hold him anymore. И в какой-то момент, когда Кришна увидел, как сильно напуганные страдают жители Вриндавана, он стал увеличиваться в размерах, и он сильно расширился, и Калия уже не мог сдерживать его в своих кольцах. So here comes the first question: Why Krishna will do that thing to the residents of Vrindavan? И Put them in so much anxiety. первый вопрос возникает: почему же Кришна делает такое с жителями Вриндавана? Почему он помещает их в такие беспокойства? Is Krishna cruel? Разве Кришна жестокий? Why will he do that? Почему он это делает? Tell me, why will you think that Krishna will, he didn't have to keep himself in the coils of Kaliya. He could have escaped like this. Вот скажите мне, почему он это делает? Потому что он мог бы за секунду освободиться из этого тела, колец Калии, он бы мог это сделать очень быстро. He kept himself for 2 hours. The residents of Vrindavan, they were fainting. Many of them, when Balaram and the Gopas arrived, many of the residents of Vrindavan were fainted by the lake, lost consciousness, so much pain. Have you suffered to the extent of fainting? И Господь, Он позволил Калии 2 часа держать себя в Его кольцах, и тем временем жители Вриндавана, многие уже лежали без сознания, когда Баларам туда пришел, он увидел, что многие жители Вриндавана уже лежат без сознания. Зачем Кришна это делает? До такого страдания доводит преданных. Чтобы усилить чувство любви и чувство разлуки ощутить с Кришной. That to increase the feeling of love and that they can also feel the separation. Yeah, this is actually a very, like subtle thing to grasp.
Это нечто такое очень утонченное, очень тонкое, что очень сложно вот так вот понять, схватить как бы умом. And it's a constant in Krishna's pastimes and also in Lord Chaitanya's pastimes. И на протяжении игр Кришны, и на протяжении даже игр Господа Чайтаньи, вот эта вся стратегия, она постоянно проявляется. In fact, yesterday we celebrated Ram Navami. Как вот вчера мы Same праздновали principle. Рамнавами, тот же принцип. Sometimes Lord Ram is criticized. I have a friend and she says to me, I don't like Lord Ram. Например, Господа Рамачандру часто критикуют. У меня есть друг, который мне говорит, мне не нравится Господь Рамачандра. How could he, exile his wife, put his wife into, throw her out of the kingdom and put him with Valmiki? Как он вообще, как он смог выслать свою жену в лес, чтобы она там жила вашими Валмики? But the one thing that Lord Ram didn't throw her out. He was looking after all her needs. Но не то, что он ее просто выгнал и забыл. Нет, он заботился обо всех ее нуждах. But by this act, he also increased the feelings of separation with Но Sita. таким поведением, таким поступком он также увеличил свое чувство разлуки с Ситой. So Krishna in the Bhagavatam explains that when he really wants to give mercy to someone, then he takes everything away from that person. И в Бхагаватам Кришна объясняет, если он хочет на кого-то пролить особую милость, он все забирает у этого преданного. And Prabhupada in the purport, actually Bhaktivedanta purports, they explain that actually they increase that separation, so when they meet again, the happiness that they experience by meeting again is like, limitless. И Кришна, он делает это для того, чтобы потом, когда они снова встретятся, то вот это вот счастье, которое они испытают, оно просто будет безграничным. So there was no material suffering on the side of the Brijvasis because it's all based on love, on spiritual relationships. И материальные страдания, это не испытывали бриджабаси материальных страданий, все их переживания были основаны на любви и преданности Господу. So their suffering was their greatest bliss. И вот эти их страдания, это было их величайшее блаженство. Because in that separation they felt even closer to Krishna. Потому что в этих страданиях они чувствовали себя даже ближе к Кришне. But at one point Krishna said, enough, okay? And he came out. И в какой-то момент Кришна решил, ну все, хватит, и он вырвался. And he was just moving in the lake. И он двигался по озеру. And Kaliya was trying to catch him, and he became very exhausted. И Кали пытался схватить его, и он очень сильно истощился. And at one point, Krishna did the most amazing thing, which was to stand on the head of Kaliya. И в какой-то момент Кришна, он сделал нечто потрясающее. Он спрыгнул и встал на голову Кали. So one again may wonder, how did Kaliya got such mercy? И опять можно спросить, как это Кали удалось получить такую милость? Can you imagine get Krishna's lotus feet on your head? Представьте себе, можете такое представить, что Кришна поставит свои That стопы would вам на be голову? the greatest blessing. Это же величайшее благословение. So the acharyas explained that actually Kaliya got the mercy because of whom? И Ачарья объясняет, что Кали получил милость, а Actually, благодаря кому? There is two explanations. One of them is that Kaliya in his previous life, he was a sage. И два есть объяснения. Одно из них таковое, что в прошлой жизни Кали был мудрецом. And he went into another ashram's sage. No, sorry, he was in an ashram and a sage came to his ashram actually. Он был мудрецом в своем ашраме, и другой мудрец пришел навестить его к нему в ашрам. And he didn't allow this sage to stay in the ashram, he threw him out. Но он не принял этого мудреца в свой ашрам, он просто его выгнал. So this other sadhu, he cursed Kaliya in his previous life. И этот саду в прошлой жизни, который был, он проклял Калию.
And he said, "You're so full of envy and full of poison that I curse you to become a snake in your next life." Ты полон зависти, полон злобы. Я проклинаю тебя, чтобы ты стал змеей в следующей жизни. So he was begging and pleading, "Please don't curse me like this." Но он стал умолять его и просить, пожалуйста, не проклинай меня таким образом. And then Lord Vishnu appeared and he said, "Actually, you will become a snake in your next life, but I will come and I will personally deliver you and put my foot on your head." Но в этот момент явился Господь Кришна, и Он сказал, на самом деле это хорошо для моих лил, ты станешь змеей, и я лично приду освободить тебя и поставлю свои стопы тебе на голову. So that is one thing. And the other thing is that Kaliya had very good association. И это одно. А второе, то, что Кали повезло, у него было хорошее общение. The Nagapatnis. Нагапатни. They were all great devotees of the Lord. Они были все великие преданные So Господу. just by him being associated with devotees of the Lord, he invoked Krishna's mercy. И так как он общался с преданными Господа, он навлек на себя милость Кришны. His only qualification was he was associated with the devotees. Единственная квалификация его была, что он общался с преданными. But he was envious and his wife were advising him, why don't you surrender to the Lord? But he was not taking any of it. He was like a very, envious creature. Но так как он был очень завистливым, и хотя его жены советовали ему, почему бы тебе не предаться Господу, но он не слушал их, потому что его переполняла зависть. So this shows also the power of the devotees. И это также показывает, каким могуществом обладают преданные. And it shows how dear the devotees are to Krishna, so much that those who are dear to the devotees, they become dear to Krishna. И это показывает то, что преданные так дороги Кришне, что даже те, кто дороги преданным, они становятся дороги Кришне. And we have seen countless stories of devotees whose relatives were inimical to Krishna consciousness, and at one point they also got the mercy. И мы слышим очень много историй, когда вначале кто-то очень враждебно относится к сознанию Кришны, но в конце концов он тоже получает милость. Have you experienced any of these relatives who were very much not into Krishna consciousness and they become favorable? У кого-то был такой опыт, например, родственники или кто-то очень враждебны были к сознанию Кришны, но через какое-то время они стали благосклонны. Yes, yeah. And it's just by that association. И это просто благодаря общению. They may not be responding to your preaching but just the fact that they are in touch with you is having an effect. И может они как-то не откликаются на вашу проповедь, но просто тот факт, что они связаны с вами, действует. So anyway, Kaliya got Krishna's mercy. Так или иначе, Кали получил милость And Кришны. he jumped on the huts and he performed the most beautiful pastime of dancing on the hoods of Kaliya. И он прыгнул на эти головы Калии и провел самую удивительную, потрясающую лилу. Он стал танцевать на этих головах Калии. And again, Prabhupada explains that the same lotus feet who are so soft and so delicate that the gopis feel when he puts his feet on their breast that their feet may get hurt. И те же самые очень мягкие лотосные стопы Господа, о которых гопи говорят, что когда Господь ставит эти лотосные стопы им на грудь, они боятся, чтобы он не поранился, ему не было больно. Krishna's lotus feet are so soft that just like slight touch and it change color. А лотосные стопы Кришны настолько мягкие, что даже легкое прикосновение к ним, то сразу же стопы цвет меняют. So the same lotus feet that are so soft to the gopis, they were like thunderbolts to Kaliya. И те же самые мягкие лотосные стопы, которые гопи всегда ощущали как очень мягкие, они были как гром и молнии, твердыми по отношению к Кали. And Kaliya was trying to bite him and eventually became so exhausted that as Krishna was pressing her heart, all the poison was coming. He was vomiting poison.
И Кали пытался укусить его в этот момент, но Кришна танцевал так неуязвимо, что Кали просто, он выбился из сил полностью, и яд стал с рвотой выходить у него из голов. And when all the poison was out, then blood came out. Изо ртов, и когда весь яд вышел, то кровь стала выходить. And when blood came out, he eventually lost his consciousness and he was so exhausted, like almost dead. Когда вся кровь из него вышла, он полностью истощился и практически умер, потерял But сознание. before that, the Nagapatnis, they saw that actually Kaliya had a change of heart. Но до этого момента Нагапатни заметили в нем перемену в его сердце. And the change of heart was that actually he realized who Krishna was. And then he began to take shelter of him. И перемена была такая, что он начал понимать, кто же такой Кришна, и начал предаваться ему. And then the Nagapatnis began to offer prayers to the Lord for the welfare of their husband. И тогда Нагапатни тоже стали молиться Господу ради блага своего мужа. And then Kaliya came to his senses, and then he is offering these prayers that we just read today. И когда Кали вернулся в чувство, то вот он начал молиться то, что мы сейчас So читаем. now, the nature of Krishna consciousness is that when we practice Krishna consciousness, usually what happens from the beginning is that all the poison comes out. И это такая природа практики сознания Кришны, когда мы начинаем практиковать, то весь яд начинает из нас выходить. Have you felt before that maybe you are worse after engaging in devotional service than before? И может вы такое замечали в себе, что вам кажется, что вы стали даже хуже в сознании Кришны, чем были до того, как пришли? Like before, maybe joining the movement, like you were not interested in breaking the principles, maybe, I don't know. И, например, до того, как присоединиться к движению сознания Кришны, может, вам даже и не хотелось нарушать принципы, я не знаю. Or it's not such a big consideration, right? Или вы просто об этом не думали, что это там что-то But then you такое очень take the важное. vows, Но когда вы даете обеты, and then Maya comes and, потом Майя are you приходит sure you don't want this? и начинает вас соблазнять. А ты уверен, And что it's ты не like- хочешь этого? The material desires become stronger. И вы начинаете дрожать, материальные желания становятся Anyone очень felt like сильными. this? Кто-то чувствовал такое? No? Anyone felt like this? Only me? Только I'm я? getting frightened here. You look like Я, doesn't happen to you? я немножко даже волнуюсь, неужели только со мной? I так? remember when I Я помню. took initiation and it was like, yeah, following the principles. No problem. Когда я принял инициацию, я думала, It wasn't Господи, even like a surrender. следование принципам вообще никаких проблем. Это даже не But then какое-то предание. later, Но позже, then Maya comes and then когда presents the thing. And Майя you're going to live приходит this for the rest of your life. и представляет вам что-то, показывает и говорит, ты что, на всю жизнь согласился с этим расстаться? And with other things, envy in the heart, И с другими вещами тоже, как, например, зависть в сердце, lust, anger, greed. вожделение, гнев, жадность. We practice Krishna consciousness and we become aware they are there. Мы практикуем сознание Кришны, мы начинаем замечать, что все Or это not. в нас есть. Or not? Isn't it Или like нету. Не так это? practicing Krishna consciousness and we are like Практикуем pure. сознание Кришны, и мы уже сразу, ой, идеально чистые. The very nature of purification, it means that the dirt needs to come out. И природа очищения означает, что эта грязь должна выйти. And we should not be discouraged by this. И мы не должны расстраиваться, разочаровываться из-за этого. I have seen again and again and again devotees who become discouraged in Krishna consciousness and sometimes they even leave Krishna consciousness. Но я вижу в сознании Кришны, я снова и снова вижу, как преданные очень сильно разочаровываются в сознании Кришны, иногда даже уходят из движения. Being overwhelmed by material desires. Когда просто их начинают переполнять и доставать эти материальные желания. The mind so agitated and disturbed. И ум начинает очень сильно беспокоиться из-за этого. So what is the solution? И каково же решение? Like here,
I'll read the verse again because it's such a beautiful thing that Prabhupada is writing in the purport. It says that, well, the question raised by Kaliya is that being thus, okay. Я прочитаю комментарий, очень красиво тут написано, когда Калия сказал: Being thus deluded by your illusory energy is the second part of text 58. Being thus deluded by your illusory energy, which is very difficult to give up. Okay? Do you find this true? Разве можем мы, обмануты твоей иллюзорной энергией, победить ее своими собственными силами? Как вам кажется, это правда? Being deluded by the illusory energy? Мы побеждены иллюзорной энергией? Yes? Are we deluded by the illusory energy? Мы введены ей в заблуждение, да? Yes or no? Yes, Yes. yes. Okay. And is it very difficult to give up the Сложно ли illusion? отказаться от этой иллюзии? Yes. We heard it many times. Мы же много раз слышали. We know what we need to do. Мы знаем, что мы должны Do делать. you know what you need to do Вы to знаете, что reappear вы the body? должны Right now? делать, чтобы быть Do you know? счастливым преданным? Вот знаете же вы? Do you do it? Вы это делаете? Do we do it? Мы Honest. делаем это, честно. You don't need to answer aloud if you don't want, but do we do it? Ну, можно не Do we говорить still do конкретно, the но wrong просто things? Do we делаем give ли in? мы все правильно? Do we give in to anger, pride, Отказываемся ли мы от гнева, гордости, criticism? критики? Do we lose faith? Теряем ли мы веру? Like sometimes explain that this kaliya, what this anartha represents, that poison, that enviousness. Иногда описывается, что калия, который олицетворяет эту анартху, вот эту вот ядовитость, зависть. That poison may come from within, from all our anarthas and our, impurities in our heart. Этот яд, он же исходит изнутри, из всех наших анартх и нечистот в сердце внутри. But it also may come from an outside source. Но также он может и прийти из какого-то внешнего источника. Do we sometimes hear criticism Иногда слушаем ли мы критику? that affects our faith? Это же влияет на нашу веру. Do we protect our faith Защищаем ли мы нашу веру from poison? от яда, Criticism критики? is like poison. А критика это как яд. And the most valuable thing that we have, the most valuable thing that we have is our faith in Krishna. Самое ценное, что у нас есть, это вера в Кришну. It's our faith in the devotees, in the process of bhakti. Это вера в преданных и в процесс бхакти. But do we protect ourselves from poison А защищаем ли мы себя от яда, coming from within our hearts который исходит из нашего or coming сердца from outside? или даже из внешних источников? So then Kaliya is saying that this conditional nature is very difficult to give up. И Калия говорит, что вот эту обусловленность очень сложно от нее отказаться. And this is a very important point. If you can just open your hearts to this point. И это очень важный момент. Если вот вы откроете свои сердца к этому This is crucial. пониманию, это очень важно. How can I possibly give it up on my own? Как же я могу отказаться от всего этого сам? What this shows on Kaliya's consciousness? И что это показывает в сознании Калии? That statement, how can I possibly give it up on my own? То есть что, о чем это говорит, когда он говорит, как я сам могу от этого отказаться? Comments. What would you say that this Что бы вы shows сказали, on о чем это Kaliya's говорит, consciousness? когда Калия, он вот это произносит, что в его сознании You understand the происходит? question? Вы поняли You understand the вопрос? question? Поняли Question вопрос? is clear? Ясно? Narada Muni Prabhu. Briefly, Коротко. Only by the mercy of devotees. Only by the mercy of devotees. Okay, that's the answer to the question. But I was asking the question itself, what the question shows. Да, так правильно, но сам вопрос, именно что он показывает в сознании Калии, о чем это говорит? Kaliya is having a realization there. То есть у Калии произошла какая-то реализация. Yeah? Tell us. That he ready to surrender. Actually, it comes to a point in our lives that we realize our fallen condition
and how much we are in need of mercy. То есть это показывает к тому, что мы понимаем, насколько мы падшие, насколько нам нужна милость. These material desires, these anarthas, Эти материальные желания, эти анартхи. and you become actually disgusted with them. The first step is to become aware of them and to become disgusted with them. Первое — это увидеть это все, и второе — это просто почувствовать отвращение к этому Because всему. if we're not even aware of that, how are we going to give them up? Если мы этого просто не будем видеть, а как мы от этого откажемся? Where is the impetus and the eagerness to actually become purified and become free from these tendencies? Откуда мы возьмем желание, способность и толчок очиститься от этого, отказаться? I'm good, I'm all right, it's not so bad, I'm a good person, I'm a kind person. You ask anyone in the material world, are you a good person? Yes. Я хороший, я добрый. Спросите у любого здесь в материальном мире, и все скажут, что я хороший, да. There was one guy who wrote a book, he was in Adabori, and he was saying that, you ask even a criminal, a serial criminal, if they are good people, and they'll say yes. И это один человек написал книгу, по-моему, он непреданный был, и он говорит: спросите у любого, даже у серийного там убийцы, а хороший ты человек? Он Like скажет: they да. say, even in jail, all people they think they're innocent. Даже в тюрьме люди все думают, что они невинны. Al Capone, famous mafioso, Известный мафиозник Аль Капоне, he felt he'd been dealt unfairly. и He он killed so many people. чувствовал, что с ним обошлись как сказать, So this is неправильно. Он убил столько людей. This is the tendency of the conditional nature that we think we are okay. The problem is not with me, the problem is with other people. То есть несправедливо обошлись. И мы, это природа материального мира, мы думаем, что в нас с нами никакой проблемы нет, проблема в других. But now coming to the point of understanding, no, I have a problem. Но теперь мы подошли к моменту, когда мы понимаем: нет, это во мне проблема. And I cannot get it fixed. И я не могу сам это решить. I need your mercy, my Lord. И я нуждаюсь в твоей Please. милости, мой Господь, пожалуйста. Please give. And this is, the mood of a sadhaka. Это настроение садаки. Sadhaka, he is doing his practicing Krishna consciousness very diligently. И садака практикует сознание Кришны очень скрупулезно. But at the same time, he understands that it's all depending on Krishna's mercy. Но в то же самое время он понимает, что все равно все зависит от милости Кришны. On my own, Сам по себе I я cannot become free. не from могу освободиться от этого всего. But if I'm very serious, I'm very sincere, Если я буду очень искренним, очень and I continue серьезным, practicing, буду продолжать практику, Krishna may not take these things away today, he may not take them tomorrow, he may not take them in 100 lives. Кришна, может, не заберет это все сегодня, может, до завтра не заберет, может, даже за 100 жизней не заберет. But he will take them away. Но он когда-то заберет. That's the mood. Он уберет это все. Вот такое And when настроение. we have that mood, И когда у нас такое then Krishna настроение gives his full mercy. будет, тогда Кришна прольет полную милость. So I'll read the purport again because it's short, but it's very, very valuable. It Еще раз says, комментарий прочитаю, очень ценный. Kaliya is here indirectly begging for the Lord's mercy, realizing that on his own he can never become free from illusion and suffering. Здесь Калия намекает на то, что Господь должен смилостивиться над ним, поскольку в одиночку ему никогда не одолеть иллюзию. Only by surrendering to the Lord and obtaining his mercy can one be released from the painful conditions of material life. Освободиться от страданий материальной жизни может лишь тот, кто безоговорочно предался Господу и снискал Его милость. When we have actually assimilated this concept, our japa, our puja, our Bhagavatam class, our temple darshan, everything takes on a different dimension. На самом деле, когда мы это все как бы примем, полностью переварим, тогда наша джапа, наши классы по Бхагаватам, наша пуджа, наши даршаны в храме, они совсем будут происходить по-другому, с другим смыслом. Because we feel in need of mercy. Потому что мы будем все время чувствовать потребность в милости. It's like Prabhupada uses the term hope against hope. И как Прабхупада часто говорит, надежда против всякой надежды. Meaning that in one sense we feel hopeless,
То есть это значит, что с одной стороны мы чувствуем себя полностью безнадежными because of our inability to give up our conditional nature. из-за нашей неспособности отказаться от нашей обусловленности. On another hand, we feel full of hope Но с другой стороны мы чувствуем полную надежду because of Krishna's mercy. В милость Кришны и за милости Кришны. And often, as we make progress in the path of bhakti, И очень часто, когда мы прогрессируем на пути бхакти, a sign that we are making progress is that we feel in more need of mercy. и вот это видение бхакти, мы чувствуем, что нам нужно больше и больше милости все We время. feel more fallen. То есть признак прогресса в том, что мы чувствуем себя более падшими, и что нам нужно We больше feel милости. more dirty. Мы чувствуем себя более грязными, We feel further from Krishna. и мы чувствуем себя все дальше от Кришны. But we know Krishna is merciful, Но мы знаем, что Кришна, Он очень милостив, and He will give me His mercy. и Он даст свою милость мне. But in the beginning, fallen, I'm pure. Но I'm pure. вначале мы думаем, да я такой хороший, чистый, I'm such a good devotee. такой хороший, преданный. The movement is so happy to have me. Движение должно радоваться, что я тут у них нахожусь в движении. They call it the pure devotee syndrome. Это называется синдром чистого преданного. So we should be careful that we don't become victims of this pure devotee syndrome. Мы должны быть очень аккуратными, чтобы And also не that- заболеть этим синдромом чистого преданного. That we develop this understanding that, my heart is dirty and I need Krishna's mercy. И мы должны развить такое понимание, да, мое сердце, оно полностью грязное, и мне нужна милость Кришны. And even Kaliya, who was so fallen and in such a horrible nature, he became entitled to get the mercy of the Lord. И даже Калия, который был такой падший, имел такую низкую природу, он заслужил получить милость Господа. Srila Prabhupada ki Jai. jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Jai Gaura Premanande, Hare Krishna. Any questions or comments? Какие-то Prabhu? вопросы? How Nagapatni's wives of the Kaliyas became devotees? How did he become devotees? I don't know. It's not explained. Я не знаю, это не it may be explained объясняется. somewhere, but I haven't read it. Может, где-то это объясняется, но я не читал. At least in the 10th canto of Bhagavatam, in the purports, it doesn't show who they were, but it shows that they were devotees. Но в 10-й песне везде вот в комментариях не описывается, как они стали преданными, но говорится, что они преданы. And it says that they were disgusted with Kaliya. И описывается, что они просто, присытились уже поведением They Калии. had preached to him to become a devotee repeatedly. И они постоянно ему проповедовали, чтобы он стал преданным. So they were deeply frustrated with him. Они очень глубоко были разочарованы в нем. But just as Krishna was subduing Kaliya Но with так же, his как dance, Кришна, когда он подчинил Калию благодаря своему танцу, they saw a change in Kaliya's physical appearance. и они увидели перемену даже физически And when they в его saw that, теле, в его поведении. They prayed to Krishna with full heart И когда они это увидели, они стали молиться Кришне от всего сердца. to please help their Пожалуйста, husband. помоги нашему мужу. And Kaliya, he became such a good devotee of the Lord. И Калия, он стал таким хорошим, преданным Господа. It's explained that he offered to Krishna the Kaustubha jam. И даже объясняется, что он предложил Кришне камень Каустубха. Krishna had lost his Kaustubha gem one time. He jumped on the Kaliya lake. Однажды Кришна потерял этот камень Каустубха, когда он прыгнул в озеро Кали. Kaliya had taken the gem Кришна and had схватил этот kept it for камень, himself. и он себе его оставил. He actually had a mystic power that he could build solid things out of water. У него была мистическая сила, что он из воды мог создавать очень твердые вещи. So there was a palace within the water И where Kaliya was внутри, под living, водой, там был дворец, где жил Калия. with the treasury and with. Казна там была, драгоценности и так далее. So he became a great devotee of the Lord. И он стал преданным, And he великим gave- преданным Господа. He gave to Krishna the most valuable thing that he had. И он отдал Which Кришне was his самое ценное, то, что у него было. His what?
Yeah. Вот. The gem. Это драгоценный камень. Yeah. Narada Muni Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Спасибо за очень глубокий класс. Thank you very much for a very deep class. А сейчас положение для преданий такое же самое, как для Враджабаси. Now we have the similar situation like Brijabasi. Потому что этот вирус так обнял настолько много преданных. Because this virus embraced so many devotees. Мы говорили, что это Кришна делает, чтобы испытать какое-то трансцендентальное блаженство. И we are speaking about Krishna doing this because he wants us to feel transcendental bliss. Но я не чувствую никакой же блаженства. I don't feel any bliss. So I missed a word there too, and let me just see if I understood correctly. He's saying that now there are also many Damvasis who are also being affected by the coronavirus, and he's asking, is this Krishna increasing our moods of separation, something like this? То есть вы хотите спросить, что Кришна тоже с нами такое делает? Он увеличивает наше чувство разлуки? And I don't feel any bliss. И что вы не чувствуете блаженства в этом, да? Я не знаю, я знаю, что во время Махабхараты, во время на Курукшетре Кришна там сыновья все погибли. Кришна это делает. И мой вопрос не в том, что это Кришна делает, чтобы мы... иногда я гневаюсь, потому что когда вижу, что другие болеют, у меня гнев получается. Почему же так? А вопрос-то в чем? Вопрос был очень простой. Это время похожее, и что хочет Кришна нам научить? So, because for Mahabharata, we see like everybody was killed, the sons, relatives, everybody, and I can understand why Krishna is doing this now. What Krishna wants to tell us, to what we can feel, or what Krishna wants from us now. What is the question in one sentence? Because What Krishna many things wants there. from us in this situation? To surrender? Предаться Он хочет, чтобы мы предались. Krishna wants us to. He wants us. Right? Кришна хочет, чтобы мы предались. Он хочет нас. And he wants us to remember him Он хочет, чтобы мы Его помнили and to depend on him. и зависели от Него. So particularly when there are difficult situations, then this is a way by which Krishna increases our attachment for him. И вот в таких сложных ситуациях это способ, как Кришна увеличивает нашу привязанность к Нему. We have the choice. У нас есть выбор. We may choose to take shelter of him, Мы можем выбрать принять прибежище у Него, or we may choose to become frustrated, или to мы lose можем our выбрать faith, разочарованность, потерять веру, To blame разочароваться him. и ругать Его. but we have to keep a transcendental perspective. Но мы должны сохранять трансцендентное видение. When we're talking of the bridge basis, it's a different thing in one sense, Мы сейчас говорим о Бриджабасе, это немножечко, с одной стороны, другое. because they were eternally liberated souls. They Потому were что not affected by the three modes of nature. Они полностью были освобожденные души, на них не влияли гуны природы. They didn't need to be purified. Им не надо было очищения, But очищаться. in our case, we need Но purification. в наших случаях нам нужно And- сильно очищаться. I always say this, one thing that for me is being a source of inspiration И для меня то, что является источником вдохновения, is when I see devotees who have been in the movement for like 40, 50 years, когда я вижу преданных в движении 40-50 лет,
And I can see that they haven't had an easy life. Я вижу, что их жизнь не была легкой. Krishna had put them through the mill. Кришна, он провел их через огонь и так далее. And they had become such wonderful Vaishnavas. Ну, какими удивительными, прекрасными вайшнавами они стали. So all those difficulties were a way by which to purify them, И все эти ситуации для того, чтобы или очистить нас, or like in the case of Srila Prabhupada, to show his greatness. или вот, например, в случае со Шрилой Прабхупадой, это показать его величие. So when difficulty come into our lives, we should embrace it. И когда сложности появляются в нашей жизни, мы должны с радостью встречать их. So I'm answering part of the question, because there was a few things there. I don't know if that is the answer in the question. Это отвечает на ваш вопрос? Я, может быть, не все понял? Yes. Когда это случается с нас, это понятно. Yes, it's answering my question, but when it happens with us, we can understand. But Yeah. So the other part of the question, maybe the other part of the question, you can translate to him, tries to make sure I understood. He is wondering, why will Krishna take away some wonderful Vaishnavas? Ну, вторая часть вашего вопроса, если я так понимаю правильно, почему Кришна тогда иногда забирает удивительно хороших вайшнав, правильно? That we need so much. Которые нам очень нужны, Yes? да? Нет, Но. это не то. То вопрос то, что мы смотрим, что это случается с другим, и нам больно. So we're looking at what this is happening with another devotee, and we feel pain. Нам больно. We're feeling pain. So, therefore, that pain is bringing us closer to Krishna. И эта боль, она приближает нас к Кришне. Is it not? Разве нет? Ну, это нечестно. Они боледуют, а это приближает меня. This is not Krishna. how to say not fair. They are sick, but I become closer to Krishna. Krishna, you don't know what you're doing. You need to do as I tell you. Да, Кришна, ты не знаешь, что ты делаешь. Ты должен тут делать то, что я тебе скажу, что надо делать. You need to hear my advice. Ты послушай мой совет, Because I know better than you do. потому что я знаю лучше, чем ты. Why are you taking these devotees away? Don't you know that we Почему ты need devotees? забираешь этого преданного? Ты что, не знаешь, что нам нужен он? How can you do this to us? Как ты можешь такое с нами What сделать? kind of God are you? Что ты за Бог такой? Yeah? That's the old story of the conditional. Это Nature. давняя история обусловленной природой. So we can cry to Krishna and say, Krishna, please, we need this person. Don't take him away. Мы, We need конечно же, him. можем рыдать и плакать. Кришна, пожалуйста, оставь его. Мы нуждаемся в этом преданном, он нам очень нужен. But ultimately, whatever you want to do is your will. Но в конечном счете, your конечно desire. же, все, что хочешь ты сделать, это твоя воля. We have to keep that. You don't know what Krishna's plans are. Нужно это держать в уме. Мы не знаем планов Кришны. So many answers. That person maybe needed somewhere else. That person maybe needed somewhere else. Мы не знаем. Может быть, эта личность нужна в другом месте. Krishna may want to be with that person. Кришна, может быть, хочет быть с этой личностью. He may want us to feel, more appreciative of devotees. Может быть, он хочет также, чтобы мы больше ценили преданного. A similar question was asked the other day on the English class. I gave English class 2 days Похожий ago. вопрос тоже задали на английской лекции несколько дней назад. Я давал. Похожий. And I was just expressing that when His Holiness Bhakticharu И Swami я рассказывала в связи с уходом Бхактичары с вами. it was such a wake-up call for me in my spiritual life. Это просто пробуждение какое-то было в моей духовной жизни. It helped me in a way that I don't think anything has helped me so much in the last few years. Это так сильно мне помогло. Я даже не думаю, что мне за последние несколько лет что-то так сильно помогло в духовной жизни. And the glorifications that went on for days, weeks,
И прославления Его, они длились дни напролет, недели напролет. It brought the movement together. И все движение, оно как-то сплотилось вместе. We all felt part of a family. И мы все почувствовали себя частью одной семьи. And I personally felt, this is my own thing, but I felt that mercy that Prabhupada had given to Bhakti Swami, Я лично почувствовал, лично я, что ту милость, которую Прабхупада дал Бхактичару с вами, which was very unique, которая была уникальной, very personal, очень личной. that mercy cannot pour down in the whole of ISKCON. И теперь эта милость, она просто Because пролилась на весь everybody ISKCON. felt so close to His Holiness, and they were pouring their hearts out. Все чувствовали такую близость к Его Святейшеству Бхактичару с вами, они просто открывали сердца. He himself had expressed a few years ago in a Vyasa Puja offering, take me. И он сам несколько лет назад в подношении своем к Висапуджи Шриле Прабхупаде, он просил, пожалуйста, забери меня. Maybe it was his desire. Может, He was это его fulfilling his- желание было, и Кришна So, исполнил его желание. Brahmana means broad-minded. Браман — это широкомыслящий человек. Kripana means Крипана narrow-minded. Everything has Это to fit он in this. узко мыслит, And и if все it doesn't должно fit in it, вложиться в его вот такое узкое мышление. broad-minded. Но есть надо So, широко мыслить, We are perceiving only a small fraction of reality. потому что обычно мы видим и ощущаем только маленькую часть реальности. But Krishna is seeing all. Но Кришна все видит все. So we should become faithful and peaceful. И поэтому мы должны стать, преисполниться верой и быть спокойными. Whatever Krishna is doing is for the benefit of the whole, Что бы Кришна ни делал, это ради блага всего целого. not just my little. Не только ради моей маленькой картинки жизни. And that applies to, and it's hard. You know, my daughter, Это I'm just также- going on and on if people need to go, but my daughter, she was born, Это также влияет на наше сердце. Например, расскажу личную историю. Моя дочь родилась, and she had a breathing problem. и у нее сразу же проблемы с дыханием появились. And those who have children, they know when they pop out of there, something happens. И все, у кого есть When they дети, come они out. знают, что когда с детьми что-то происходит, то это вообще... And there she was, and none of the doctors knew what it was. И вот такое случилось, и доктора просто не знали, что это, почему. You know, I had like tons of weight on my И shoulder. на I was меня like, просто тонны свалилось груза на мои плечи и голову. and you know, they took her to the intensive care, and Мне забрали ее she gonna, is she gonna die or? в палату I was интенсивной терапии, в реанимацию. I Я не was- знала, умрет, может, она или I что. really personally trained myself, and I pray to Krishna, you please, if you want to keep her, please, but whatever, you take care of her soul. И я очень сильно молился: Кришна, пожалуйста, если ты хочешь, оставь ее, но если нет, ты знаешь лучше, что лучше для души. But I wasn't demanding, no, you must save her, I'm your devotee. I'm chanting my rounds, I did Garbandhana Samskar, I did everything right. And now you do, this is how you respond to it. Но я не требовал, ты должен спасти ее, мы хорошие и преданные, мы провели Гарбадана Самскара, мы все сделали правильно, а что ты теперь хочешь ее забрать? I accepted it. I was chanting 32 rounds. Я принял, я It was повторял a 32 few days круга. of really anxiety. И вот таких несколько дней просто в полном беспокойстве были и волнении. Basanta Mataji, she informed Janani Vas Prabhu, he was in Jagannath Mandir, it was Shivaratri or some, I don't remember what it was some, so he offered some prayers there, she did parikrama around Navadvip. I had friends in Kusun Sarovara at the temple, they've been there for 20 years, they were offering prayers to Govardhan and the puja every day. Then senior Vaishnavas, I spoke, they wrote prayers. And at one point, this devotee in Vrindavan, and I think you also said the same thing. He said, when she eventually recovered, said, wow, he must be a special soul because he got all these, great people to pray for her.
on her birth, you know. И я попросил Джаниваса Прабху, был какой-то праздник, он помолился. Вот мы тоже парикраму вокруг Майяпура сделали за нее, за ее здоровье. На Кусум Сароваре в храме Гири Говардхана у меня друзья, они пуджу проводили каждый день, другие старшие преданные. Я попросила, они молились, и потом мне сказали, что, наверное, какая-то особая душа, что столько великих преданных за нее молятся. So what initially was a very unfavorable situation, it turned into very auspicious. И вначале то, что показалось что таким неблагоприятным, таким тяжелой ситуацией, потом повернулось в очень благоприятную ситуацию. She got all these people praying for her. Она получила вот эти все молитвы преданных за нее. So anyway, the point is being made that Krishna has a much greater plan than we have. И смысл в том, что у Кришны намного план, у него более большой и великий, чем у нас. And the difference between a devotee and a non-devotee is that the devotee can, is agreeable to Krishna's plan. И разница между преданным и непреданным в том, что преданный, он соглашается с планом Кришны. And the non-devotee is manipulating, trying to adjust. А непреданные, они манипулируют ситуацией, пытаются приспособиться, что-то сделать так и так и так. Very difficult. Очень сложно. That was a difficult thing for me. I can say that I was tested with that. Это было для меня, просто что-то очень сложное. Я вам хочу сказать, это была проверка. If Krishna takes it away, will I be able to maintain my faith? Those thoughts were going in my mind. Я не знаю, если бы Кришна ее забрал, смог бы я поддерживать такую же веру? Я не знаю, всякие мысли возникали в уме. Okay, we're very late already. Хорошо, уже поздновато. And Prabhu has to go. He's recording also. Прабху надо идти перевод. Okay, yeah. Давайте 3 раза повторим Махамантру за всех преданных, которые сейчас борются с болезнью, за Панкаджангри Прабху, за Сабуджи Прабху и за всех остальных. Let's chant 3 times Hare Krishna Mahamantra for all devotees who is sick. Pankajang Prabhu, Saboj Prabhu, and so. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaura Premanande.